This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Friends, welcome to our Telugu Tech Life YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about the OOPS concepts. That is the 4 concepts we have now in this OOPS. We have 4 concepts. So we are going to discuss them deeply. So one by one. So first of all, first concept చూసుకున్నట్లయితే inheritance ఉంది మనకి. And second, polymorphism. You can say encapsulation also there. The polymorphism. And fourth one వచ్చేసి abstraction. So inheritance means inheriting or importing అని చెప్పొచ్చు. Importing the properties of one class into another. ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కానీ మెథడ్స్ ని కానీ మనము వేరే క్లాస్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేయడాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. ఇది 4 మెనీ వేస్ లో చేస్తాము అండ్ లేటర్ వీడియోలో చేద్దాము. So encapsulation means holding the attribute and methods together. Holding the attributes. So object యొక్క attributes and classes ని together hold చేయడమే మనము encapsulation అంటారు. And ఇక్కడ మనము this can be done in 2 ways. So ఇక్కడ we create private and protected variables. సో ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్స్ ని ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసి డేటాని హైడ్ చేస్తాము ఎన్కాప్సులేషన్ లో. అండ్ పాలిమార్ఫిజం మీన్స్ ద నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్ సేయింగ్ నో, పాలి మీన్స్ మెనీ అండ్ మార్ఫిజం మీన్స్ చేంజెస్ ఆర్ ఫార్మ్స్. సో ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్ ని, ఒక సింగిల్ మెథడ్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్, ఒక పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న సింగిల్ మెథడ్ ని will be used in with the same name will be used in child classes, okay, of same name. And abstraction means completely hiding the complete working process, like the mechanism of the application. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ ఉంది లేదంటే టీవీ రిమోట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. వాటిని మనం జస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ వాటి యొక్క మెకానిజం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు అవసరం లేదు. ఇట్ డజంట్ నీడ్ నో. సో సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెకానిజం కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోడ్ కానీ మనకు అవసరం లేదు. హైడింగ్ ది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ fan or TV remote. Okay, so this is the entire process and the entire 4 concepts we have in OOPS. So first of all, in this video we will going to discuss about the inheritance. So inheritance any ways to change, as we already know that inheritance ante oka class lo unna methods ni remaining classes loki import cheyadam antaru. So వీటిలో 4 ways ఉన్నాయి. 4 ways లో మనము inherit చేయొచ్చు. ఓకే, 4 మెనీ వేస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఉంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చేస్తాం. నేను థియరిటికల్ పార్ట్ ఎక్కువ చెప్పను, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో దట్ నేను డీప్ గా కోడింగ్ పార్ట్ మాత్రమే చదువుతాను. మల్టీ లెవెల్ అండ్ మల్టిపుల్ అండ్ ఫైనల్లీ హైరార్కీ. ఓకే, సో హైరార్కీ అన్నమాట, హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఈ సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మనకి ఏముంటుందంటే జస్ట్ సింపుల్ గా 1 పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ 1 చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటాయి. పేరెంట్ క్లాస్ అంటే నేమ్ లోనే ఉంది కదా. సో ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద క్లాస్. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే మనము క్లాస్ లో నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము, ఏ క్లాస్ లో నుంచి అయితే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ అంటాము. అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ అంటే ఏ క్లాస్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తామో ఆ క్లాస్ అంటాము. ఓకే, సో 1 పేరెంట్ క్లాస్ 1 చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటాయి. మల్టీ లెవెల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రమ్ ఏ
ఫ్రమ్ ఏ టు బి క్లాస్ టు సి. అంటే ఏ నుంచి బి కి ఇంపోర్ట్ చేస్తాము, బి నుంచి అగైన్ సి కి ఇంపోర్ట్ చేస్తాము. మల్టీ లెవెల్స్ లో ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. మల్టిపుల్ అంటే ఇంపోర్టింగ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్. మల్టిపుల్ క్లాసెస్ యొక్క మెథడ్స్ ని సింగిల్ క్లాస్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. ఓకే. హైరార్కీ అంటే వన్ ఈస్ derived into many. ఓకే. క్లాసెస్ వన్ క్లాసెస్ అనేది మెనీ క్లాసెస్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం ఎలా చెప్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్డ్ ఉంది. ఈ బర్డ్ అనే కేటగిరీలో ప్యారెట్ ఉంది అండ్ అగైన్ పెంగ్విన్ ఉంది. సో ప్యారెట్ ఏం చేస్తుంది, ఇది ఫ్లై. ప్యారెట్ కెన్ ఫ్లై అండ్ పెంగ్విన్ కెన్ రన్. కొన్ని ఉన్నాయి సింగ్ చేస్తాయి, లైక్ కుక్కు. సో సింగ్ చేస్తాయి అంటే ఈ 3 ఆల్ కైండ్ కూడా ఏముంటుంది, బర్డ్ లోకి వస్తుంది. సో వన్ బర్డ్ కున్న కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, వింగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో బట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అనేవి మనకి రియల్ లైఫ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ హైరార్కీ వన్ బర్డ్ క్లాసెస్ అనేది ఈ 3 ప్రాపర్టీస్, ఈ 3 క్లాసెస్ కూడా వర్తిస్తుంది, అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసేది ఏంటి అంటే, ఇన్హెరిటింగ్ ది మెథడ్స్ ఉంది. మెథడ్స్ ని మాత్రమే ఇన్హెరిట్ చేస్తాం. ఓకేనా, అట్రిబ్యూట్స్ ని కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ బర్డ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ బర్డ్ కు ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీ ఏంటి, స్పీసీస్ అనేది బర్డే కదా, ఇది మీ ఇష్టం. క్లాస్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఇవ్వడం అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే. సో ప్రతి క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలి కాబట్టి నేను కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ప్రింట్ I am from bird class bird. Okay. So every bird has ఏముంటాయి, వింగ్స్ ఉంటాయి. సరే. ఓకే. ప్రింట్ I have wings. ఓకే. సో ఈ బర్డ్ క్లాస్ ని మీరు గెట్ చేయాలి అంటే దీన్ని మనం కాల్ చేసుకుంటాం. I am a bird and bd dot wings. ఓకే. సో ఈ బర్డ్ కు ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ని నేను అనదర్ క్లాస్ లోకి కాల్ చేసుకున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ ప్యారెట్. ఓకే. సో దేన్ని కాల్ చేసుకుంటున్నాను, బర్డ్ లోకి. బర్డ్ ని, సో ఇది కూడా సేమ్ క్లాసే కదా, ఇది కూడా క్లాసే కాబట్టి దీనికి కూడా అగైన్ మనకి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఉండాలి. ఓకే. కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎవ్రీ క్లాస్ కి కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకే. ఇక్కడ క్లాస్ ని కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సూపర్ డాట్ ఇనిట్ ఆఫ్. ఓకే. దిస్ ఇస్ ది కాలింగ్. సో కాలింగ్ సూపర్ ఫంక్షన్, సారీ సూపర్ క్లాస్. ఓకే. అంటే బర్డ్ అనేది సూపర్ క్లాస్ కదా. సో ప్రింట్ I am from parrot class. సో డెఫ్ ఇదేం చేయగలుగుతుంది, ఫ్లై చేయగలుగుతుంది. సో ఐ కెన్ ఫ్లై. దీని ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఫ్లై చేయగలదు కదా. సో ఐ కెన్ ఫ్లై. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ దేన్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్యారెట్ కి క్రియేట్ చేయాలి. ప్యారెట్ కి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఎందుకంటే బర్డ్ అనేది ప్యారెట్ లో ఉంది కాబట్టి ప్యారెట్. సో దీనికి మనం ఏమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి పాస్ చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ క్లాస్. సో బర్డ్ లో కూడా మనం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం, బర్డ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం కాబట్టి బర్డ్ లో ఉన్నవి కూడా మనకు వస్తాయి. సో బర్డ్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి, బీడీ డాట్ వింగ్స్ అనేది ఉంది. వింగ్స్ అనేది బర్డ్ లో ఉంది, బర్డ్ ని ప్యారెట్ క్లాస్ లోకి మనము ఇంపోర్ట్ చేసాం కాబట్టి వింగ్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి వర్క్ అవుతుంది. ప్యారెట్ కి వింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఐ హ్యావ్ వింగ్స్. అండ్ ఇది ఫ్లై చేయగలదు కదా, సో ఫ్లై. I have wings and I can fly. Okay. So this is single level inheritance. Okay. Single level inheritance. Okay. So next multi level lo చూద్దాం.
ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్. సో మల్టీ లెవెల్లో చూద్దాం. మల్టీ లెవెల్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ప్యారెట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం కదా, సో ఈ ప్యారెట్ క్లాస్ ని మనము అగైన్ పెంగ్విన్ అనే క్లాస్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్యారెట్ ఫ్లై చేయగలదు, పెంగ్విన్ బర్డ్ ఫ్లై చేయలేదు కదా. చేస్తుంది అంటే మీరు రాయొచ్చు, చేయలేదు అంటే ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు. సో అగైన్ ఇంపోర్ట్ చేయండి, diff దీనికి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ సూపర్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దీనికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఐఆమ్ పెంగ్విన్ అండ్ ఇది రన్ చేయగలదు కదా, రన్ సెల్ఫ్ ఇవ్వాలి. సో ప్రింట్ I can run. Okay, so this is the new method we have defined. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ దేనికి క్రియేట్ చేయగలము మనము? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ దేనికి క్రియేట్ చేయగలము? పెంగ్విన్ కి క్రియేట్ చేయాలి, అన్నిటికీ క్రియేట్ చేయగలము, బట్ నెసెసిటీ ఏంటి అంటే పెంగ్విన్ కి క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, పెంగ్విన్. సో చూడండి, ఒక పెంగ్విన్ కాల్ చేయడం వల్ల మీకు బర్డ్ క్లాస్ లో అయ్యి ప్యారెట్ క్లాస్ లో కూడా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు పీజీ డాట్ వింగ్స్ అనేది బర్డ్ లో ఉంది, రన్ అయింది. అండ్ పీజీ డాట్ ఫ్లై అనేది ప్యారెట్ లో ఉంది, రన్ అయింది. పీజీ డాట్ రన్ ఇది రన్ చేయగలదు కదా, రన్ అయింది. అగైన్ ఫ్లై వింగ్స్, ఓకే, ఆల్ అనేవి రన్ అయ్యి. సో పీజీ డాట్ స్పీసెస్ వర్క్ అవుతాయా లేదా? ఓకే, పీజీ డాట్ స్పీసెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా బర్డ్ స్పీసెస్ కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ లెవెల్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? ఫస్ట్ ఫ్రమ్ బర్డ్ టు ప్యారెట్ అండ్ టు పెంగ్విన్. సో ఇది మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూద్దాం. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ని సింగిల్ క్లాస్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేయడం. దీన్ని మనము సెపరేట్ గా రన్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా ఉంటుంది. మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, సో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు అంటే మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఉన్నారు, ఆ రెండు మదర్ అండ్ ఫాదర్ అనే వాళ్ళు చైల్డ్ కి వర్త్ అవుతారు కదా. సింగిల్ చైల్డ్ కి మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు ఉంటారు కాబట్టి సో మనం మదర్ అండ్ ఫాదర్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాం, ఈజీగా ఉంటుంది. సో క్లాస్ మదర్, ఓకే, సో మదర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఇవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో డెఫ్ యూనిట్ సెల్ఫ్, ఓకే, I'm your mother. Okay, so okay, so define రాయండి, some another function రాయాలి అన్నా కానీ రాయండి. ఓకే, మదర్ రోల్ కదా. సో ఐ ఆమ్ ఇవ్వండి, ఐ ఆమ్ యువర్ మదర్ అండ్ మై నేమ్. సో మదర్ నేమ్ లో ఇక్కడ మీరు కావాలి అండి. ఓకే, పర్పస్ అవసరం లేదు అనుకుంటే పర్వాలేదు. సో క్లాస్ ఫాదర్, minute of self. Okay, I will manage the home or a house. సో క్లాస్ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు? తన మనీ అని చేస్తారు కదా. సో ఫాదర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఓకే, సో దీని వర్క్ ఏంటి? అగైన్ మనం కన్స్ట్రక్టర్ ని చేయాలి. సో డెఫ్ యూనిట్, ఓకే, సో ఇతను ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ ఫాదర్ క్లాస్, ఐ ఆమ్ యువర్ ఫాదర్. ఓకే, సో ఇతని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? మనీ ను I can give you money. ఓకే, సో ఫాదర్ అండ్ మదర్, ఈ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఎవరికి వర్తిస్తారు? ఒక సింగిల్ చైల్డ్ కి కదా. సో ఇప్పుడు క్లాస్ చైల్డ్ ఈక్వల్ టు మదర్ అండ్ ఫాదర్. సో ఈ రెండింటిని మనము యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్రింట్
So def init of self. So I am. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం కాల్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు చైల్డ్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో సిహెచ్ ఆఫ్ చైల్డ్ లో సో ఇక్కడ మనకు 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి, మదర్ అండ్ ఫాదర్ అని ఇద్దరు ఉన్నారు కదా. సో ఇప్పుడు మనం కాల్ చేసేటప్పుడు చైల్డ్ ఆఫ్ మదర్ నేమ్ ప్లేస్ లో ఇవ్వాలి. ఓకే, సారీ, దిస్ ఇస్ ద ఎంప్టీ స్ట్రింగ్, సెల్ఫ్ లో లేదు కదా. ఓకే, సారీ. సో సిహెచ్ డాట్ మదర్ నేమ్ అనేది అట్రిబ్యూటే కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, ప్రింట్ మనీ కదా. సో సిహెచ్ డాట్ మేనేజ్, సో ఏం చేస్తారు, ఐ విల్ మేనేజ్ ద హోమ్. సో ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ రాసాం కదా, మదర్ ఫాదర్ లో కూడా రాసాం కాబట్టి సో సిహెచ్ డాట్ మనీ. ఓకే, ఇక్కడ నేమ్స్ వచ్చాయి కదా. అండ్ అగైన్ వన్ మోర్ థింగ్ చూద్దాము. సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం డైరెక్ట్ గా వన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనము ఇనిట్ రాయకుండా, సో కన్స్ట్రక్టర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ చూద్దాము. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ది ఫాదర్ అండ్ మదర్ నేమ్స్ in the classes and I'm just calling them. So this is called multiple inheritance. And hierarchy చూసుకుంటే one single class is divided among the multiple classes. No, so ఇక్కడ bird అనే ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేశాను. ఇక్కడ సింగిల్ బర్డ్ క్లాసెస్ ని నేను బర్డ్ అనే క్లాస్ ని ప్యారెట్ క్లాస్ కి యూజ్ చేసుకున్నాను, ఐఆమ్ ప్యారెట్ అని. అండ్ అగైన్ సేమ్ పెంగ్విన్ అనే క్లాస్ కి యూజ్ చేసుకున్నాను. సో ఈ బర్డ్ అనేది ప్యారెట్ కి పెంగ్విన్ కి రెండింటికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఇది హైరార్కికల్ అయింది. సో బర్డ్ అనే ఒక క్లాస్ ని డిఫైన్ చేశాను. సో ఐఆమ్ బర్డ్. సో అగైన్ క్లాస్ ప్యారెట్ కి బర్డ్ నే యూజ్ చేశాను. ఓకే, అండ్ అగైన్ క్లాస్ పెంగ్విన్ కూడా బర్డే యూజ్ చేశాను. ఓకేనా, సో బర్డే యూజ్ చేశాను కాబట్టి వన్ బర్డ్ క్లాస్ అనేది నాకు బోత్ యూజ్ అయింది కాబట్టి ఇది హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ inheritance. This is all about inheritance and the remaining concepts will be discussed in the next video. That's all for this session. And if you have any doubts regarding this one, you can contact me through comments. Thank you.